Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi za Mbiu ya KTN. Karibu tena, tuendelee. Maafisa wa polisi walilazimika kuingilia kati na kusitisha uchaguzi wa vuguvugu la bunge la Mwanachi uliokuwa ukifanyika katika bustani ya Jivanji jijini Nairobi baada ya maafisa wa usalama kukosa kupata idhini ama barua ya kuidhinisha mkusanyiko wa watu katika jiji kutoka kwa kamanda wa Nairobi inayoruhusu mkutano wa aina hiyo. Licha hatua ya kuwepo kwa maafisa wa usalama kuonekana kuvuruga uchaguzi huo, Francis Owino aliibuka mshindi wa uchaguzi huo uliokuwa na wagombea 5, huku akiahidi kutumikia vuguvugu hilo kwa usawa bila kuhusisha masuala ya siasa duni. December 2023, I would like to declare Francis Owino as the duly elected president of bunge la Mwanachi to serve for them. Francis Owino has been voted as the president of bunge la Mwanachi to serve for the next 2 years. Hagai Tenye has been elected as the national speaker of bunge la Mwanachi to serve for 2 years. Colin Ziganira has been elected as the national coordinator of bunge la Mwanachi to serve for 2 years. Zafara Kamonya has been elected as the women leader of bunge la Mwanachi to serve for 2 years. I want to say today, it marks the end. It marks the end of people's not holding elections in bunge la Mwanachi Jivanji. I will make sure that I spring head transparency, so that coming to the next election after 2 years, peoples will be sober, and it will be nice for everyone to feel like you can contest without fearing some other peoples who call themselves the deep state. Wananchi kutoka leo iko united na cartel ambayo imekuwa ikikataa maneno ya election kila mwaka imeisha kutoka leo. Tuelekea kaunti ya Kiambu ambapo wabunge wa kaunti hiyo walirudi nyumbani wakiwa wamegawanyika walipokuwa wakiahirisha kikao chao hadi mwaka ujao mwezi Februari mwaka 2010 hadi Februari mwaka ujao. Yanajiri baada ya baadhi ya wabunge kupepetana na mwenyekiti Charles Yongo ambaye alimshutumu kwa kuegemea upande wa bunge. Vurugu zilianza pale spika aliposhindwa katika kikao cha asubuhi kuzungumza mbele ya baraza la mabadiliko ya mnadhimu mkuu wa wengi, ambapo chama cha UDA kupitia barua ya katibu mkuu Cleophas Malala ilitaka mnadhimu mkuu Nelson Munga wa wadi ya Ndeya aondolewe na John Njogu vile vile aondolewe. I'm actually foreseeing a situation, the center stage. Chair, it is very important because we are here for other many years, 3.5 to say, and whatever precedence you set as a chair, it is very important. I'm glad, Honorable Speaker, you have not rejected the communication of the party, but you have only indicated that if the party is interested, let it follow the procedure. We don't have anything to do, but we let the justice to take its course. We cannot sit back, pretend that there is no partiality. As stipulated in our standing orders, the chair will not hesitate to effect the changes in the office of any person in this assembly. Mkurugenzi mtendaji anayesimamia mradi wa Uraia Trust unaofadhiliwa na UN Women katika kaunti ya Samburu, John Erisen Lengered, hii leo ameongoza mkutano wa kujadili mikakati ya kuwahusisha kina mama katika nafasi za uongozi pamoja na kunufaika kupitia miradi mbalimbali inayoendelezwa na serikali ya kaunti. Akizungumza wakati wa mkutano huo, Lengered amesema kwamba tayari pendekezo lililowasilishwa katika uongozi wa serikali ya kaunti ya Samburu la kuwahusisha kina mama katika uratibu wa bajeti ya serikali ya kaunti limepokelewa vyema na yapo matumaini ya sauti yao kusikika katika mipango ya serikali.
zinaangalia tenda. The main purpose ambayo sisi tunahakikisha kufanya hapa hivi is about gender responsive budgeting. Tunahakikisha ya kwamba how can we make sure that kina mama pia katika zile bajeti ambazo tunatengeneza katika county government, tunahakikisha maslahi ya kina mama ziko katika, zimezingatiwa katika sekta zote za maendeleo. Leo hii tuko hapa kuambia wamama wetu haki yao on budget making na leadership in general. Ndio maana leo tuko na MTA na women champion hapa Samburu County. We can also have women representing them in the assembly as elected leader and represent them fully, so that this is where we can get power of even bargaining in the budget making process. Tunawahamasisha juu ya haki yao. Sisi tunaweza kusimama kama kina mama, lakini hatuwezi pata kura kwa sababu ya changamoto ya hapa na pale. Kwa ile election ilipita, kuna wamama wawili walisimama kwa county assembly lakini hawakuweza kurudi. Kwa county assembly saizi tuko 8 as nominated. But sasa sisi hatuna hizo funds ya kusema tunaweza kusaidia kina mama, na tulikuwa tunaomba kama hiyo raia imekuja na organizations zingine ziweze kutusaidia vile tutaweza kuwasaidia wamama kule mashinani. Asasi za usalama kaunti ya Kirinyaga zimeelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la dhulma zinazohusishwa na masuala ya ardhi, ambapo wajane wengi wanadhulumiwa na kunyang'anywa urithi wao wanaume wao wanapoaga dunia. Kulingana na naibu kamishna wa eneo la Gishugu Crispin Otieno, visa vya dhulma zinazotokana na masuala ya ardhi vinaripotiwa kila siku, huku walalamishi wakuu wakiwa ni wajane. Every single day, every single week, we receive land-related cases kwa maofisi zetu. Land-related cases in the sense that wazazi wetu ama wazee wamekataa kupanga watoto wao wakiwa hai. So wanapoenda, shida inabaki wapi? Kwa boma. Na hii shida inapobaki nyumbani, yule mtu anaumia in most cases are the women. The achievement of this milestone can be attributed to many factors, but most importantly by the many GBV survivors and champions whose continuous sensitization has brought the change. Haya, katika ngazi za elimu ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu hapo jana alifika mbele ya kamati ya elimu bungeni kujibu maswali kuhusu utata wa matokeo ya KCPE. Waziri Machogu aliambatana na maafisa wakuu katika wizara yake akiwemo katibu Daktari Belio Kipsang na afisa mkuu mtendaji wa NEC Daktari David Njegere, aliofahamishwa bunge kwamba isipokuwa tu utata uliozingira matokeo yaliyopeperushwa kupitia ujumbe mfupi wa simu, matokeo yote yaliyowasilishwa kupitia wavuti wa baraza la mitihani yalikuwa sahihi. Upande wake mwenyekiti wa kamati hiyo Julius Meli aliotakwa na siasa kutolitumia swala la mitihani kujipigia upato. Wiki mbili baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kutangaza matokeo ya KCPE ya mwaka 2023, maswali yangali yanaibuliwa kuhusu uhalali na uadilifu wa matokeo hayo. Akiwa ameandamana na maafisa wengine kwenye wizara ya elimu, Machogu alikabiliwa na maswali chungu nzima kuhusu matokeo ya KCPE. There was an amendment to the NEC Act to provide for the National Examinations Tribunal. The mandate of constituting and gazetting that tribunal is a mandate that has been placed upon the CS Education. Chair, since 2019 to 2023, that tribunal has not been constituted and subsequently has not been gazetted. We will be gazetting the members of the tribunal. I totally agree that we require an oversight body such that such other components can also be handled by this body and not NEC
So we are in the process of doing that. Aidha, wabunge walitumia fursa hiyo kutaka kubaini ukweli kuhusu madai yaliyoibuliwa na kinara wa ODM Raila Odinga kuhusu kufutiliwa mbali kwa zabuni za uchapishaji wa mitihani na upeperushaji wa matokeo kwa njia ya simu. The procurement for relaying the results to the public using the short code 40054 was also taken away from the regional provider and awarded on short notice and corruptly to a company that does not have the capacity to handle the same. This led to the mess when the results received expensively using the short code was different from the one on the Kenya National Examination Council portal and sent to schools. It led to what NEC has called misalignment of marks and grades. That nobody's contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made. Kenya not being an exception because we are within the region. What is it that is happening regionally? What is it that is happening in Africa? We are competent enough, we have the capacity that we can be able to print exams here. That we don't need to politicize the issues of exams. These are the issues of our learners. Let us not have other institutions that give information other than the examination council. The way they have done it very well. And we went in as members of education committee. We saw the technical aspect that went into the examination processes. We saw the kind of work that you went into. So I really want to caution, more specifically, the political class, that issues at hand are issues of our children. It is not the issues to make political expedience. Ofisa mkuu mtendaji wa NEC David Nyengere aliwafahamisha wabunge kuhusu utaratibu unaostahili kutumiwa na watainiwa wanaohisi kudhulumiwa kwa kupewa matokeo yasiyowaridhisha kuwa wana nafasi ya kukata rufaa katika kipindi cha siku 60 baada ya matokeo kutangazwa. All examination boards in the world, including even universities, what you get either as a transcript or a result slip is always provisional until you are issued with a certificate. The rules are very clear that those results are provisional and they are subject to amendment in the event that you discover there was an error that happened anywhere along the way. Hata hivyo, wabunge waliutaka usimamizi wa NEC kueleza na kufafanua kuhusu visa vya wanafunzi kutoka shule moja kupata alama zinazofanana katika baadhi ya masomo. In Tinderet, in Nandi County, we have results here. Most of the results that you saw in the social media were doctored. So the actual results are here. Naye katibu wa elimu Dr. Belio Kipsang aliwafahamisha wabunge kuhusu mpango wa serikali kufutilia mbali mfumo kupeperusha matokeo kwa ujumbe mfupi wa simu. This SMS has been used since 2009. Have you ever thought of a way to relay these results without a cost, or this cost is a way of milking parents? That come any other result that we are going to release, we shall build a system that is dependent on our resources as NEC and ministry. Shadrack Miti, KTN News. Naam, kutoka kwake Miti, mtazamaji, tusonge mbele ambapo hatimaye ripoti ya kamati ya maridhiano imewasilishwa kwenye bunge la kitaifa huku ikiibua mgawanyiko katika muungano wa Azimio baada ya kiongozi wa NARC Kenya Bi Martha Karua kutofautiana na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuhusu ripoti hiyo, akidai kwamba haikuangazia masuala muhimu waliotaka. Hata hivyo, kiongozi walio wachache bungeni Opiyo Wandayi ametupilia mbali hayo, akisema kuwa viongozi wengi wanatoa kauli zao hata kabla ya kusoma yaliyo kwenye ripoti hiyo. Daniel Kariuki na mengi zaidi. Alhamisi alasiri, ripoti iliyozinduliwa wiki mbili zilizopita ya kamati ya pamoja ya mazungumzo iliwasilishwa bungeni na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah. A very voluminous document, and I would want to urge members to use a recess to go through this report, read, understand and comment on issues therein. Wabunge wakianza likizo ndefu wakitarajiwa kurejea bungeni Februari mwaka ujao, lakini inapowasilishwa bungeni kujadiliwa na wabunge
na ikiwasilishwa na kiongozi wa wengi ambaye ndiye anayesukuma shughuli za serikali bungeni, upande wa upinzani unaonekana kutofautiana kuhusiana na ripoti hiyo. When you are ready, tell us. Akizungumza na wanahabari, kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua amefutilia mbali ripoti hiyo akisema ilitumia wakati mwingi na fedha za Wakenya bila lolote la kufurahiwa na Wakenya. But I had also indicated that we are together on all fours so long as we stick to the 3 deal breakers. So to Azimio, we had already agreed that 3 issues were deal breakers. That's the position now Kenya still holds. Karua ambaye alikuwa mgombea mwenza wa kiongozi wa Azimio Raila Odinga akionekana kumwagia maji taka ripoti hiyo, akidai ilikosa kuangazia masuala yaliyowafanya Wakenya kuandamana na kufikishwa kwa ripoti hiyo bungeni. Ni dhahiri Wanakenya Kwanza ndio wenye msukumo. Rethink anew of strategies to fight back this uncaring regime that looks like it wants to finish Kenyans. Lakini saa chache baadaye na pindi tu ripoti hiyo iliwasilishwa kwenye bunge, kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi akikashifu Karua kwa kile alisema ni kutoa kauli zao kuhusu ripoti hiyo kabla ya kuisoma. It is responsible for a leader of whatever shade to comment on a report as important as the NADCO report without having read it. Opiyo akisema Azimio iliwakilishwa vilivyo kwenye kamati hiyo na kwamba wanafahamu ripoti hiyo licha ya Karua kudai baadhi ya masuala kwenye ripoti hiyo haukuwa msimamo wa Azimio. Na Kenya total rejection. But we remain an integral part of Azimio, democratic coalition where dissenting doesn't mean disrespect. We differ with respect. Yes. Now the country has got a chance to go through this report and understand it and internalize it and therefore be able to speak from a point of information. Ikionekana kweli kuna mgogoro kwenye muungano wa Azimio, hili limeonekana kufungua vuta ni vute kati ya wajumbe kwenye muungano wa Azimio. Kinara wa Azimio Raila Odinga amekuwa akionekana kuunga mkono baadhi ya mapendekezo kwenye ripoti hii na hata kupendekeza kura ya maoni, huku mgombea mwenza Martha Karua akitofautiana naye. Sasa ni kibarua kwa wabunge kusoma ripoti hiyo kabla ya kujadili mwaka ujao, huku yakisubiriwa ya Azimio kutakuaje wakati utakapofika wa kupitisha au kuangusha ripoti hiyo. Daniel Kariuki, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, kutoka kwake Kariuki, niruhusu nitie kikomo taarifa hizi za Mbiu ya KTN ilimpishe mwenzangu Hassan Juma na zilizola viwanjani. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva, endelea kututazama. Kwa heri.